হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন এবং আপনাদের দোয়ায় আমিও খুব ভালো আছি। তো প্রতিবারের মতো এবারও একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি আমি, ছোটোখাটো ভিডিও। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে একটি ওয়াটার পাম্প দিয়ে আমরা দুরকম কাজ করাবো। তো এটা একটি কিলোস্কার 1 ঘোড়া মোটর, ঠিক আছে, ওয়াটার পাম্প। তো এখানে আমাদের কোনো থাকে না, ঠিক আছে। তো আমরা পিছন দিকে শ্যাফট বাড়িয়ে একটা পুলি লাগিয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করব। আমরা জলও তুলবো, অন্য কাজে ব্যবহার করব। তো এটা আমার কাস্টমার দিয়ে গিয়েছে, তো আমি এটা করে দিয়েছি। তো সেটা আমি ভিডিওর মাঝখানে দেখালাম। তো যদি ভিডিও ভালো লাগে তো একটি লাইক করবেন এবং ভিডিওটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। তো চলুন দেখে নেই আজকের এই ভিডিও।